Rana Naidu. And how did all this happen? It's the relentless and tireless effort of all these three men who have brought such a massive project to life. It's not easy to bring two big stars, two big giants on screen. Oka pakkana Venkatesh garu, inkoka pakkana Rana garu. So, inviting on stage, I would like to call the makers of this action-packed family drama, the directors Karan Anshuman and Supan S. Verma. And Karan Anshuman is also the creator of the series. And also welcome Sundar Aran, the producer of the show from Locomotive Global. So put your hands together for these three. So how does it feel? So let's start from Supan here. Well, we have two giants of cinema in our show. Is I think a casting coup which Sundar and Karan have managed to achieve, and we are very blessed and lucky, and we are waiting to see the reaction of audiences. మన తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ దిస్ ఇస్ మిస్టర్ సుపన్ అండ్ దట్స్ మిస్టర్ కరణ్ అండ్ దట్స్ మిస్టర్ సుందర్. సో ఒక్కసారి మీరందరూ గట్టిగా చప్పట్లతో వాళ్ళకి ఆహ్వానం పలికితే ఐ జస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ యు ఆల్ ఇన్ తెలుగు. దట్స్ వాట్ ఐ డిడ్. యా. Thank you everybody for being here. Really appreciate that we're able to share this with you. It started before, during the pandemic actually, so it's been a long road. Of course, everything got delayed a bit over the last couple of years, but it's certainly been a fruitful and exciting journey to work with Karan, first of all, collaborating with him on this show, bringing Suparn in, and of course working with Venkatesh sir and Rana. So 3 years, and I can't wait for you guys to see it on Friday. On March 10th. Okay, so Karan, this question is for you. I'm compelled to ask whether did you really come across a celebrity fixer in life? What? Did I ever come across a celebrity fixer in life? No, my life is pretty sorted. So I just wanted to, make sure that everyone has a sense of what a good sorted life is like. It's not this, guys. It's not this. But excited to be here. Thank you for coming. And I just want to say I'm really excited about the idea of, this whole sense of the three of us sort of getting together and putting this show together with all the powerhouses of Telugu cinema. I think it's an absolute honor. Karan and I really wanted to stick with. We didn't want to use anybody but South Indian stars, and we couldn't have been any luckier or more fortunate than to be able to collaborate with Rana and Venkatesh. So. Like the idea is that there is just one cinema that we are trying to put together, where we have actors and talent from across nothing, from across each other, and the industry lines that were drawn, we just want to erase them. I think luckily for Sundar and all of us, we saw it coming pretty early on that this was a thing that was going to happen, and I'm really glad that we are one of the first people out there with a cast that's so eclectic and from across the entire country. So definitely. Yeah, and we have to give a lot of credit to Netflix as well, because they felt early on this is a pan-Indian project, and everything we've done with it is to make it appealing across India. Well, Rana's character was created and written by Karan and the team in a way where we knew from the beginning that Rana's playing the role of Rana Naidu. And we used his, core personality, his strength, to bring that into the protagonist, where he is stoic by nature. He doesn't let on a lot of what's going on in his head. He's grappling with, 10 problems at the same time. But his biggest problem is himself. And that plays across the series till the big epiphany happens, which is extremely emotional. And I think you're going to see Rana in an avatar like never before. In fact, I think Rana discovered some things about himself. He's never played a father before. So I think on 20th day of shoot, Rana was doing a scene with his daughter. And it was an emotional scene. He says, this is what a father feels like. Or his confrontation scene with Venki sir. I mean, so it's been a journey for all of us, and Rana and Venki sir, they have really pushed their boundaries and, discovered something new. Discovery, well, here's the thing, the roles were very challenging. And, in real life, they are very, very close to each other. I mean, the confrontation scene, which is the first time they came together on screen, the shot is there in the trailer, where Venki sir very lovingly offers him the candle and asks him to, take it somewhere. And before the scene, Rana was very emotional. First time with his uncle on screen. Venki sir was totally in character.
and they kind of never rehearse those confrontation scenes together. They would do it separately. And then they come on set, the whole set is quiet. We are going to witness history with these two titans face to face for the first time. Huge responsibility. Till then, we'll shoot. And then the moment actually happens. And then they just go at their jugular. They are like, the intensity in their eyes, they are hating each other, they are spouting dialogues. And then the scene gets over, everybody claps, and they hug each other. And then we realize, something has happened out here. It was fun. So yeah. Something magical has happened. Yes, yes. Would you want to add something here, Karan, your experience working? What I want to say is that both Rana and Venki sir are very intelligent people who really saw this whole revolution coming very early on. So when I first got on a Zoom call back during the pandemic, well, it was the first time I was talking to Venki sir and first time I was actually meeting him. And he was already in character. He already knew what was to be done. He was dressed appropriately, giving a little bit of Naga attitude and vibe. And I was like, there's no further discussion required. Let's just get into it. And he was super enthusiastic about it. You would think a man of his seniority would want to play it safe and, it's a little late and, he's been working for so long. But no, he wants to reinvent himself and he came with such conviction. And I think just to be on set with fine actors who really believe in the character and really believe and coming with that experience was an absolute sheer joy working with these guys. Yeah. I know. Thank you so much for such interesting moments from the show. And we're all excited and really looking forward to March 10th on Netflix to watch the show. మీరు మామూలుగా కూర్చొని మాట్లాడండి. ఇంకొకళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు అందుకని పర్లేదు మీరు చెప్పండి. అంటే కాదు నాతో మాట్లాడుతుందా బాస్ని పిలిచి మాట్లాడదామా లేకపోతే అంటే మీరు మీ ఎక్సైట్మెంట్ ఏంటో ఒక్కసారి షేర్ చేసుకోండి ఆ తర్వాత బాస్ని పిలిచేద్దాం. ఎక్సైట్మెంట్ అండి నాకు చాలా ఎక్సైటింగ్ ఉంది కానీ ఇది ఒక తెలుగులో జరుగుతున్న ప్రెస్ మీట్ లాగా అనిపించట్లేదు. సుమ గారు కూడా సంబంధం లేకుండా ఉన్నట్టున్నారు. నేను కూడా మఫ్డీలో తిరుగుతున్నా ఈరోజు వేరే డ్యూటీ. బట్ ఇది ఒక ఫ్యామిలీ డ్రామా అండ్ ఇలాంటి ఫ్యామిలీ డ్రామాలు తెలుగులో ఎందుకు చేయడం హిందీలో చేశాను. సో ఐఎమ్ రియల్లీ ఎక్సైటెడ్. అంటే ఇట్స్ సచ్ అ ఫైన్ టీమ్. మిర్జాపూర్, ఫ్యామిలీ మ్యాన్ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద షోలు చేసిన డైరెక్టర్స్తో వీ గాట్ టు వర్క్. అండ్ అంటే మనకి 3 hours సినిమాలు అర్థమవుతున్నాయి ఈ లాంగ్ ఫామ్ ఏంటి, ఈ షోస్ ఏంటి అని. పాండమిక్లో we decided to get into this and I think this was the most exciting thing I could have been part of. Superb. చెప్తాం వీడియో అటు నుంచి రమ్మన్నారు సార్. ఓకే ఎక్స్క్యూజ్ మీ. ఓకే very excited to watch the show on March 10th on Netflix and thank you so much. మీరు వేరే మీటింగ్ ఏదో పెట్టుకున్నట్టున్నారు అక్కడ, ఇది అయిపోయిన తర్వాత మీరు పెడతారు కానీ థ్యాంక్ యూ. రాణా గారితోనే మొదలు పెడదాము. అందరూ వచ్చారు వెంకటేష్ గారు. ఒకసారి అలా చూస్తే మా ఫ్రెండ్స్ అందరు సిలవట్లో ఉన్నారు. ఎవ్రీబడి ఈజ్ హలో ఎవ్రీబడి. Venkatesh garu, how excited are you for this series that you're doing for the first time? I'm very excited ఎందుకంటే it's going to be one of its kind, a character which I've never done, designed by Karan and Supan and the whole team of Netflix and Sundar. And especially doing something with Rana has always been a dream for me also to do work with my son. So it's shaped up really very well and there's been a fantastic response to the trailer and the teaser and all the other promotional activities we've done. So I'm really happy everybody's waiting to watch Rana Naidu on March 10th. Yeah. Yes. మేము కూడా మీ ఇద్దరి కాంబినేషన్లో చూడాలి అని అనుకుంటూ ఉన్నాము అండ్ వీఆర్ గెటింగ్ టు సీ ఇట్ ఆన్ March 10th on Netflix. అమేజింగ్. రాణా గారు, మీరు ఇందులో క్రికెట్ బ్యాట్ పట్టుకొని తిరుగుతున్నారు అండ్ యువర్ సెలబ్రిటీ ఫిక్సర్. లైక్ మధ్యలో నెట్ ప్రాక్టీస్ కూడా డూ యూ లైక్ ప్రాక్టీస్ క్రికెట్ ఇన్ ద సిరీస్? అంటే లేదండి, ఆ క్రికెట్ బ్యాట్ ఏంటంటే మాటలతో అవపోతే గన్ను తీసే ముందు మధ్యలో బ్యాట్ వస్తుంది. సో అది అలాంటి ఒక సందర్భంలో వాడే వెపన్. ఓకే, సో వాట్ డూ యూ ఫిక్స్ ఇన్ దిస్ సిరీస్ లైక్ యాస్ అ సెలబ్రిటీ ఫిక్సర్? ఒక చిన్న హైపర్ రియల్ ముంబైలో పాలిటిషియన్స్కి, సెలబ్రిటీస్కి, లేకపోతే బిగ్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్కి వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే వాడు ఉంటాడు సాల్వ్ చేయడానికి. ఆ ఒక్కడనే నేను. సో
ఎవరికి ఇష్యూ ఉన్నా రానాకే ఫోన్ చేస్తారు. దట్స్ మీ ఇన్ ది షో. Isn't it real? లేదు, రియల్లో లీగల్ పనులు అలాంటివి చేస్తాడు. ఇక్కడ ఇల్లీగల్గా మాట్లాడుకోని విషయాలు, ఎవరితో షేర్ చేయనివి అలాంటివి నాతో షేర్ చేస్తూ ఉంటారు ఇలాంటి వ్యక్తులు. Because మాకందరికీ అయితే ఇక్కడ you have been one of the foremost people who have always liked new ideas, encouraged new talent, explored and experimented with different kind of characters, also industries. సో అందుకని ఏ అవసరం వచ్చినా సరే మీకు కాల్ చేద్దామని. సో మీరు చెప్పిన దాంట్లో ఎక్స్టెన్షన్ ఇదండి. అంటే లాంగ్ ఫామ్ అనేది వరల్డ్ వైడ్ ఒక బిగ్ ఫినామినా. అంటే దట్స్ హ్యూజ్ ఇండస్ట్రీ. సినిమా కన్నా 3 times 4 times ఆ సైజులో ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ ఇండియాలో హిందీలో కొంచెం చేసాం, కానీ ఇక్కడ తెలుగులో మనం అసలు అవగాహన కానీ అవి కానీ చాలా చాలా తక్కువ. వచ్చే సిరీస్ అవి కంపేర్ చేస్తే ద స్కేల్ ఇస్ నాట్ ఈవెన్ క్లోజ్ టు వేర్ ద వరల్డ్ ఇస్ అండ్ వేర్ బాంబే ఇస్. సో ఆ పాండమిక్లో వి థాట్ దిస్ వాజ్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఫర్ మీ టు డూ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అ న్యూ స్టోరీ. అండ్ సిరీస్లో ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలంటే ఎలాంటి విషయాలు ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు, వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ ఈస్ ఒక సినిమాకి అర్థమయ్యే ఆ 3 గంటలే మన మైండే ఉంటుంది ఎప్పుడు. వీ డోంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ దీస్ ఆర్. సో అవన్నీ తీసుకుని కరెక్ట్ పీపుల్తో అసోసియేట్ చేయడమే ఈ షో. Okay, so was it Mr. Sundar who approached first? Yes. Can we just hear from you? Yeah, I'm sorry, what was the question? I know you were in awe of my beauty. Oh, నా అందాన్ని చూస్తూ ఆయన ఉండిపోయారు. well, yeah, as I sort of mentioned earlier, the idea was to have characters from South India, heroes from South India coming to Bombay. And I've been fortunate to know Rana for a few years, so it was natural for us to start thinking of Rana as the title character. And it just so happened that the timing was good, that Venki sir also was interested in this new world. So it just came together. And actually, this is cinema history. This is film history. The fact that they are together for the first time. You'll see it on Friday, March 10th. Thank you so much. Thank you so much, Sundar garu. And Venkatesh garu, what's the best part that you enjoyed about this character, or what drew you towards doing this character, ఇది చేద్దాము అని? Well, actually, for an actor, I'm where you really want to start doing something different. In the regular movies, you've done so many good roles. You've got some kind of an image you've had over these years. But what happens is somewhere you want to push yourself a little more. You want to take up some new challenges. And I've always been influenced by a lot of character actors like Robert De Niro gani, Anthony Hopkins, or Jack Nicholson, or you take so many of them. They've done such challenging roles, but the characters were very different, not like the regular heroes, right? So I చూసినప్పుడు నాకు సినిమాల్లో ఎప్పుడు దొరుకుతాయా అని ఎప్పుడు ఆలోచించేవాడిని. But I didn't get the opportunity to do those kind of roles. But here in this format, in this kind of, especially in this series, Rana Naidu, I think I had a lot of scope to do something really different. And with the help of my directors who really guided me throughout the trip, this crazy trip I had the last couple of years, I really found it really challenging, and I think I really enjoyed myself doing this role. Yeah. A major part that was challenging for you while performing this character? ఒకటండి, దీనికన్నా ఒక డిస్ఫంక్షనల్ ఫ్యామిలీ ఉంటుందా అంటే మనం అసలు ఎప్పుడు వినుండం కూడా. అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరితో ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది. అంటే హస్బెండ్ వైఫ్కి ఏదో ఇష్యూ ఉంటుంది, ఫాదర్కి సన్కి ఏదో ఉంటుంది, అన్న తమ్ములకి ఏదో ఇష్యూ ఉంటుంది. కానీ అండ్ వాళ్ళు చేసే పనులేమో మళ్ళీ చాలా డార్క్గా, అంటే ఏదో సొసైటీలో చెప్పుకోదగ్గ విషయాలు కాదు, చాలా సీక్రెటివ్గా చేయాల్సిన పనులు. ఈ మ్యాడ్నెస్లో కూడా ఒక ఫ్యామిలీ లాగా దే ట్రైంగ్ టు గెట్ టుగెదర్. లైక్ అలాంటి ఒక, అంటే వాళ్ళ మ్యాడ్నెస్లో కూడా అదొక ఫ్యామిలీ అని ఒక సెన్స్ ఉంది. సో ఇలాంటి ఎమోషన్ మనం అసలు సినిమాలో అయితే ఇంపాసిబుల్ చేయడం. బికాజ్ సినిమాలో ఒక డెఫినెటివ్ ఎండ్ కావాలి, లేకపోతే ఇప్పుడు ఒక ఫ్యామిలీ డ్రామా అంటే అది హ్యాపీగా ఇలా ఎండ్ అవ్వాలి, లేకపోతే అన్ని చిన్న చేసిన సినిమాలానే ఉంటాయి. సో ఇంట్లో ఇల్లాలు వంటింట్లో ప్రైరాలు, సో ఆ జోన్ కలిసి ఉందాం రా, ఇది విడిపోదాం రా, వద్దు నాకు ప్రేమించుకుందాం రా. సో ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ రివర్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అండి. బట్ సో ఐ గాట్ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ దాట్ అండి. దాని తర్వాత సుందర్ చెప్పినట్టు ఇది ఒక గ్యాంగ్స్టర్ కథ, కానీ బాంబేలో ఉన్న సౌత్ ఇండియన్స్ కథ ఇది.
సో నాకు దట్ వాజ్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ లేయర్. ఇప్పుడు సినిమాల్లో ఐ ఎక్స్ప్లోర్డ్ ఇట్ మెనీ ఇయర్స్ అగో. ఐ థింక్ వెదర్ ఇట్స్ గాజీ కానీ బాహుబలి కానీ ఆ సినిమాలతో ఒక తెలుగు సినిమాని హిందీలో ఎలా తీసుకెళ్ళడం అర్థమైంది. ఇప్పుడు ఒక షో ఫార్మాట్లో వేర్ బౌండరీస్ అనేవి చాలా తిన్నుగా ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మేము తిట్టుకుంటే సడన్గా తెలుగులో తిట్టుకుంటాం, అది హిందీ షోలో అయినా, ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ మాట్లాడుకుంటే చిన్న తెలుగులో మాట్లాడుకుంటారు. సో ఇలాంటి తెలుగు నువాన్సెస్ హైదరాబాద్లో పెరిగిన వాళ్ళు బాంబేకి వెళ్ళి అక్కడ గ్యాంగ్స్టర్ పనులు చేస్తూ ఉంటే ఎలా మాట్లాడతారో ఆ టోనాలిటీ తీసుకెళ్ళి చేయడం జరిగింది. సో దట్ వే ఇట్ వాజ్ అ హ్యూజ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అండ్ లీప్ ఫర్ మీ టు టేక్. Amazing, and should really congratulate you because you have been almost the people who have taken Telugu cinema forward and explored other industries. Thank So you, thank really, you. really means a lot. Heartfelt thanks from Telugu industry, Rana. Thank you. Thank you. Thank you so much. Yeah. Karan, the question just bounces from Rana. Well, there are many funny answers to this, but I think the serious answer is that I mean, these guys are very sorted as a family in reality. But I feel like most people don't have normal functional families. I think we all come from very dysfunctional families, whether we want to recognize it or not. And I think through this show, I think you'll find some sort of resonance where you're like, okay, you know, my father is like this, or my mom is like this, my kids are misbehaving like this, and I think there's a connect there which we haven't seen. I think in most of our cinema, we always see family as a solid unit who's always together, and this is not true of our reality. I think 99% of the people come from very messed up families in different ways. This is just taking that idea to the extreme, and you know, bringing in guns and blood and fixing and just some crazy things that are happening with these guys. Which you have already done. And we love it, okay? Yeah, well, now you know what kind of family I come from. God, it's just fantastic. Every day has been a blast for me, and them being there, I mean, guiding me throughout the thing was, you know, thank you, Super, thank you, Karan. You know, it's been a great journey for me, and this is my first attempt in on the OTT platform, and I think we had 10 great episodes this first season, and all of you are going to, you know, enjoy this on March 10th. Yeah. Nails, anything? ఒకటి అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు ఒక సినిమాలో క్యారెక్టర్తో ఒక లెవెల్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్తోనే మనం డీల్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఆ కథ 3 గంటల్లో అయిపోద్ది, అతనికి ఒక రివెంజ్ ఉంటుంది, లేకపోతే ఒక లవ్ ఉంటుంది, ఇలాంటి 2-3 ఆస్పెక్ట్లలోనే ట్రావెల్ అయిపోతూ ఉంటుంది. కానీ ఒక షో వచ్చేటప్పటికి అది ఇప్పుడు ఏంటి 6 గంటలు 8 గంటలు, 500 minutes ఆల్మోస్ట్. ఇప్పుడు ఆ లెంగ్త్కి ఒక క్యారెక్టర్ ఉండాలంటే అదే క్యారెక్టర్ మీకు అసలు నచ్చుతాడు, మంచోడా కాదా అర్థం కాదు, చాలా మంచోడు ఏమో అని అనుకుంటారు. సో అంటే అది నిజంగా లైఫ్లో అలా ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు వీ డూ నైస్ థింగ్స్, వీ డూ రాంగ్ థింగ్స్, బట్ సినిమాలో అది చెప్పే అవకాశం ఉండదు. సో నాకు దట్ వే ఐ థింక్ ఒక ఎమోషనల్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఏ క్యారెక్టర్ ఉందంటే ఇదే క్యారెక్టర్ నేను చేసింది. అండ్ ఇంత ఎమోషన్ ఉన్నా మామూలుగా ఏంటి మనం లౌడ్గా ఉంటాం. ఇప్పుడు నేను ఇప్పటివరకు చేసిన దాంట్లో దేర్ అ సర్టన్ బ్రాష్నెస్, కానీ ఇతను చాలా సటిల్గా చాలా తక్కువ మాట్లాడుతూ ఈ పనులు చేస్తుంటాడు. అండ్ సో అంత ఎమోషన్ కంటైన్ చేసిన ఒక బాటిల్లో ఫిక్స్ చేసి వదిలేసినట్టు ఉంటాడు. సో దాట్స్ ద ఎనర్జీ దట్ రానాస్ గాట్. సో దీనికి కరణ్ గారు వాళ్ళు ఫస్ట్ వచ్చి రీడింగ్స్ కానివ్వండి, మిగతా యాక్టర్స్తో వీ గాట్ డూయింగ్ దట్. దీంతో ఒక అతని గురించి చెప్పాలి, అభిషేక్ బెనర్జీ అని. ఈ ప్లేస్ మై బ్రదర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. తను ఒక యాక్టింగ్ కోచ్ కూడా. సో హీ వాజ్ విత్ us in the early time doing a lot of prep and stuff like that. Amazing. Would you like to add? Because they have never been directed by 2 directors before, very different personalities. అది చెప్పాలండి. ఇప్పుడు ఒక సినిమాకి ఒక డైరెక్టర్ ఉంటాడు, అవును, అర్థం అవుతుంది. ఆ క్యారెక్టర్ ఒక అతను మాట్లాడుతూ ఉంటాడు, సరిపోతుంది. అదే క్యారెక్టర్ గురించి 2 డైరెక్టర్లు చెప్తూ ఉంటే అసలు నాకు ఒక 10-15 రోజులు పట్టింది. ఓకే, ఇలా ఉంటుంది అనమాట, 2 డైరెక్టర్ వచ్చి తీయొచ్చు అనమాట. నాకు ఎప్పుడు అర్థమయ్యేది కదా, గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ ఈ షోస్ అవి చూసేటప్పుడు డైరెక్టర్ పేర్లు మారుతూనే ఉంటాయి. అరే కానీ యాక్టర్స్ వాళ్ళే ఉన్నారు, క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళే ఉన్నారు, నాకు అర్థమయ్యేది కదా. సో ఫస్ట్ టైం నాకు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వడం, అండ్ ఐఎమ్ హోపింగ్ టు డూ మోర్ ఆఫ్ దిస్. ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ తో మళ్ళీ మన తెలుగు సినిమాల్లో ఏమైనా ఇలా 2 డైరెక్టర్స్ ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నారా? అంటే సిరీస్కి ఖచ్చితంగా కావాలండి. అంటే సిరీస్కి ఒక షో రన్నర్ అనేది మూలం, అండ్ దెన్ ఈచ్ ఎపిసోడ్కి మల్టిపుల్ డైరెక్టర్స్ ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే అది డజంట్ లాస్ట్ లైక్ అ ఫిల్మ్, ఇట్ కెన్ గో ఆన్ ఫర్ ఎవర్. ఇప్పుడు ఇది 10 సీజన్ చేయాలంటే నెక్స్ట్ 10 ఏళ్ళు చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు. సో దట్స్ వాట్ యూ కెన్ డూ విత్ ద షో.
And Venkatesh Garu, we are going to see you as an antagonist. కాదండి, మామూలుడే కాదు, నాకే అర్థం కాలేదు, ఇప్పుడు కూడా అర్థం కావట్లేదు. ఎందుకంటే వీడిలో ఉన్న షేడ్స్ నేను ఎప్పుడు అఫ్కోర్స్ చేయలేదు, నేను చూడలేదు కూడా. సో దట్స్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్, దట్స్ ద సర్ప్రైజింగ్ పార్ట్. అంటే వీడు ద మోస్ట్ అన్ప్రెడిక్టబుల్ ఫెలో, చాలా వికెడ్నెస్ ఉంటుంది, చాలా scheming guys, but at the same time you'll really love this guy. So that's the best part of it. కొన్నిసార్లు నచ్చుతాడు, కొన్నిసార్లు you'll hate him. So అందరు చూసి ఎంత నచ్చుతాడు ఎంత వెయిట్ చేద్దాం. We are already eager to watch you on March 10th because మీరు చెప్పినటువంటి ఆ డైలాగ్ డెలివరీ కానీ ఎవ్రీథింగ్, కనీసం నాన్న అని కూడా పిలవవా అని మీరు చెప్పిన ఆ విధానం కానీ, వీఆర్ లైక్ అది ఏంటి, ఏం జరిగింది వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో అనేది చూడడానికి వీఆర్ రెడీ. అయితే మీరు యాంటగనిస్ట్ ప్లే చేస్తున్నారు కాబట్టి కెన్ యూ జస్ట్ షో us some villain faces ఎక్స్ప్రెషన్? నన్ను చూడొచ్చు మీరు కావాలంటే అలా. ఐ కెన్ సీ ఇట్ ఆఫ్ కోర్స్. వద్దు నాగా, ఇది చాలు, రేపటికి 4 thumbnails వస్తాయి. ఇలా చూసారని అందరు నన్ను ఇలాగే చూస్తున్నారు ఈ మధ్య. ఓకే వెంకటేష్ గారు, థ్యాంక్ యూ. ఐ గాట్ ఇట్, యా యూ కెన్ రిలాక్స్. ఓకే, వీ డిడ్ంట్ సే కట్. Rana garu, what was the best memory that you have of working with Venkatesh garu on this series? బెస్ట్ మెమరీ అంటే ఒకటండి, టూ మెనీ. అంటే ఫస్ట్ ఇప్పుడు నేను యాక్టర్ అయ్యి ఒక ఫస్ట్ సినిమా ఆడిన తర్వాత పర్లేదు, నేను గ్యారంటీగా లైఫ్లో ఏదోసారి ఇంత యాక్ట్ చేస్తానని మాత్రం అనుకున్నాను. కానీ ఏమవుతుందంటే వన్స్ ఒకసారి మనం వెన్ వీఆర్ రిలేటెడ్ ఇన్ అన్ ఇండస్ట్రీ, తెలియకుండా క్లీషే కథలే వస్తూ ఉంటాయి. నేను ఆయన కాపాడడం, ఆయన నన్ను కాపాడడం, తర్వాత ఫ్యామిలీ అందరు కలవడం, కలిసి భోంచేయడం, మళ్ళీ అందరు కలిసి పాడడం. ఐ సెడ్ ఓకే, ఇది ఇప్పుడు నేను చేస్తే అది చేయకూడదు, వీ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ సో యూనిక్. అండ్ ఈ కథ వచ్చినప్పుడు ఇట్స్ ఫాదర్ అగేన్స్ట్ సన్, సన్ అగేన్స్ట్ ఫాదర్, అండ్ అది ఒక వెరీ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఒక డార్క్ ఫ్యామిలీ డ్రామాలో. సో ఐ థాట్ దట్ వాస్ ద బెస్ట్ థింగ్ ఫర్ అస్ టు స్టార్ట్ విత్, అండ్ ఇక్కడి నుంచి వీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. Amazing. So what was that one experience that you had with Venkatesh garu? సో నాకంటే ఫస్ట్ టైం షూటింగ్ చేయడం, ఆ ఫస్ట్ డే అంటే అక్కడ రీడింగ్లో కలిసి మాట్లాడుకున్న ఇవన్నీ ఓకే, కానీ అంటే అది ఇంట్లో జరిగిన మ్యాటర్లానే జరిగిపోయినాయి అవన్నీ. కానీ సెట్ మీద వచ్చేసరికి మీరు ఆ ట్రైలర్లోనే చూసి ఉంటారు, ఆ 2 సీన్లో ఒక సీన్ అది. ఇప్పుడు ఆ డైలాగ్ లైన్ ఇక్కడ ఎందుకులే కానీ. సో అంటే ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ టైం ఆయన్ని ఫేస్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు నాకేంటి, ఒక యాక్టర్గా ఒక హాఫ్ బ్రెయిన్ పనిచేస్తూ ఉంటుంది, రానాగా హాఫ్ బ్రెయిన్ పనిచేస్తూ ఉంటుంది, కానీ ఈ క్యారెక్టర్ పేరే రానా. సో నాకు అదొకటి ఇంకో కన్ఫ్యూజన్, ఇప్పుడు ఆయన నడుస్తుంటే నా మీద నడుస్తున్నాడా, క్యారెక్టర్ మీద నడుస్తున్నాడా, ఏదో ఒక తెలియని మబ్బుంటూ ఉండేది నాకు. సో ఐ థింక్ ఐ కెన్ రిమెంబర్ దట్ ఫీలింగ్, బికాస్ దట్ ఫీలింగ్ ఐ నెవర్ గాట్ ఇన్ మై లైఫ్ బిఫోర్. ఇప్పుడు వేరే క్యారెక్టర్స్ మనం రానాని ఆ సీన్ చేయడం వేరు, ఇప్పుడు చిన్న నన్ను రానాని పిలిచి ఆ సీన్ చేయడం కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. సో I think that experience I'll always take back, because it was అంటే ఫియర్తో పాటు ఆ సీన్లో ఎదురుగా నిలబడాలి, డైలాగులు చెప్పాలి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో ఐ థింక్ that experience I'll never ever forget. Amazing. So he never had to shout on you, shows what a good boy you were, Rana garu. Never ever had to shout on you ever in life, shows how good you were. Correct me if I'm wrong. Exactly opposite is what we do on the show. అంటే మాకు లైఫ్లో అర్థమయ్యండి, ఇప్పుడు వేర్ అ వెరీ వెరీ క్లోజ్ ఫ్యామిలీ, అంటే ఎవ్రీవన్ ఇస్ రియలీ క్లోజ్, ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఈట్ టుగెదర్, వీ డూ థింగ్స్ టుగెదర్, వీ వర్క్ టుగెదర్, ఆల్ ఆఫ్ దట్. అది మాకు ఇలాంటి ఒక ఫ్యామిలీలో ప్లే చేయడం, ఐ థింక్ దట్ వాస్ ద రియల్ ఛాలెంజ్ అండ్ ద రియల్ ఫన్.